Very good morning, student. Today, the next important 5-mark question is electrostatic potential at a point due to an electric dipole. So, this is the topic, very important 5-mark topic, children. Please listen carefully. Electrostatic potential at a point due to an electric dipole. This is the point P. Electrostatic potential at a point due to an electric dipole. What is meant by electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a very small distance. Separated by a small distance. Two equal and opposite charges. Here, this is the equal and opposite charges separated at a small distance 2a. Here, 2a. The point P is located at a distance R from a midpoint of the dipole. Let theta be the angle between the line OP, here this is the OP, line OP and the dipole axis AB. Dipole axis AB. Angle OP and the dipole axis AB. So this is the angle between the line OP and this is the OP line and the dipole axis AB. So here let me calculate the potential at P due to a charge plus Q. Then potential at a point P due to charge minus Q. Here R1 and R2, let the R1 be the distance of point P from plus Q. R2 be the distance of point P from minus Q. Here the potential at a point, I am going to explain this derivation by the board. So this is the potential at a point P due to charge plus Q. So what is the formula of potential, electric potential? 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R1. Then potential at point P due to a charge minus Q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R2. Now let me calculate the total potential at the point P. Total potential at the point P. So V is equal to, V is represent total potential at the point P. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into 1 by R1 minus 1 by R2. Because adding these two equations, we get the total potential. So, remove the common value 1 by 4 pi epsilon naught. Then Q also, Q by 4 pi epsilon naught is the common value. Remove the common value. Then adding these two equations, we get 1 by 4 pi epsilon naught Q into 1 by R1 minus 1 by R2. Now, first of all, we can consider that triangle BOP. This triangle BOP from your textbook. First of all, we should select this triangle BOP. This is the angle theta. So now the equation is applying the cosine law. Applying the cosine law. By cosine law for the angle BOP, what is the formula of cosine law? R1 square is equal to R square plus A square minus 2RA cos theta. This is the cosine law formula. This is the formula. Cosine law formula தான் இது வரும் உங்களுக்கு triangle cosine law formula. R1 square is equal to R square plus A square minus 2RA cos theta. Now R1 square is equal to R square plus A square minus 2RA cos theta. Remove the R square term from this equation. The equation la R square term remove பண்ணனா என்ன நடக்கும்? R1 square is equal to இந்த டேர்ம்ல இருந்து R square remove பண்ணா இந்த டேர்ம்ல என்னன்னா A square ல R square இல்ல. அதனால divided by R square போட்டனா R square term உள்ள மல்டிபிள் ஆகும்போது R square cancel ஆகி again A square term வந்துரும். So R square இல்லாத டேர்ம்ல இருந்து R square remove பண்றோம்னா என்ன ரூல்ஸ்னா அந்த R square டேர்மால டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா சேம் ஸ்டெப்பே வந்துரும். இங்க R square நால டிவைட் பண்றோம்னா இந்த R square உள்ள மல்டிபிள் பண்ணும்போது R square cancel ஆயிட்டு பிஃபோர் இந்த ஸ்டெப்பே வந்துரும் A square. So A square la R square term இல்ல. இங்க here only one R தான் இருக்கு. இங்க R square எடுக்கும்போது another one R இல்ல.
ஸோ அதனால another one r ஓட எடுக்கும்போது அந்த r ஆல டிவைட் பண்ணிடணும். ஸோ நீங்கள் அகைன் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா r ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2a டிவைட் பை r 1r கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் 2ra cos theta வரும். ஸோ remove the r square term from this equation, we get r1 square is equal to r square into r square எடுத்துட்டதுனால இந்த இடம் 1 ஆயிடும். 1 here r square term எடுத்ததுனால இங்க r square இல்லாம எடுத்ததுனால a square divided by r square minus 2a divided by r, because இங்க only 1 r தான் இருக்கு, நம்ம r square எடுத்துட்டோம். So that is why divided the another one r, a 2a divided by r into cos theta. Now this point P further increase the distance. Increase the distance na r value further increase ஆயிட்டே இருக்கு far away from the point midpoint O. midpoint O ல இருந்து அவேவா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் further increase ஆச்சுனா a square divided by r square should be neglected. அதனால என்ன பண்ணணும், இந்த term neglect, because r square term உடைய வேல்யூ ஹை ஆயிட்டே இருக்குனா நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்க, மேல இருக்க நியூமரேட்டர் வேல்யூ லோ ஆகும், டினாமினேட்டர் வேல்யூ வெரி ஹைனா டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும், 0.000 something வரும். That is the very least amount of value. That is why we neglect this value. A square divided by r square should be neglected because this is very least value. That is why we neglect this value from this equation. Then next step we get r1 square is equal to r square into 1 minus இந்த term என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு neglect ஆயிடுச்சுன்னா எடுத்துட்டோம். இந்த term எடுத்துட்டோம்னா என்னன்னு வரும் நமக்கு, 1 minus 2a divided by r into cos theta. Understood? The next step is இந்த square term right hand side move பண்றோம். So this square term move towards to right hand side. Right hand is equal to அந்த பக்கம் right hand side வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், 1/2 ஆயிடும். r square the whole power 1/2 now 2 cancel ஆயிடும். So that is why only r. Then இங்க ஸ்கொயர் என்ற டேர்ம் இல்லாதனால இங்க இந்த ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனாவே இன்வெர்ஸ் ஆகும். that is the 1/2. so 1 minus 2a divided by r into cos theta the whole power 1/2. then binomial theorem பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 1 minus x power n உடைய ஃபார்முலா, what is the formula, 1 minus nx. this is the formula binomial. according to the binomial 1 minus x power n is equal to 1 minus nx. here n உடைய வேல்யூ தான் என்னவா இருக்குன்னா -1/2. n is equal to -1/2. so now the equation first நம்ம என்ன பண்றோம்னா r1 என்றத 1/r1 find out பண்ணனும். why? because we need only the 1/r1 value. அப்பதான் நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். so 1/r1 value from this step we have to find out from this step. 1/r1 left hand side reciprocal மாறிச்சுனா right hand side term என்ன பண்ணனும், reciprocal மாறும். so 1/r1 is equal to 1/r into 1 minus 2a divided by r into cos theta the whole power plus 1/2 ஆனது என்ன ஆயிடும், இங்க reciprocal மாறிச்சுனா அந்த பவர் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஆயிடும். so minus 1/2. the next step is 1/r1 is equal to 1/r. from this equation binomial theorem formula படி என்ன பண்ணா n is equal to minus 1/2. so 1 minus 1/2 because n value is minus 1/2. this is 1 minus nx. x term தான் இது 1 minus 2a divided by r into cos theta that x term. so n is equal to minus 1/2. so here n value is become minus 1/2 into 2a cos theta divided by r. 2 term cancel ஆனதுனால minus into minus என்ன ஆயிடும், plus ஆயிடும். the next step is from this equation 1/r1 is equal to 1/r minus into minus plus. so 1 plus 2 cancel another remaining term a cos theta divided by r. so here 1 plus a cos theta divided by r. similarly from the triangle AOP, second triangle AOP, here theta value is 180 degree minus theta, 180 degree minus theta. so according to the cosine law function, by the cosine law for the AOP, so the function is cosine law equation is r2 square is equal to r square plus a square minus 2ra cos 180 degree minus theta. so already we know the trigonometry formula. from the trigonometry formula cos 180 degree is equal to minus cos theta. so substituting the value of cos 180 degree minus theta is replaced as a minus cos theta. minus into minus plus side. so the sign will be changed.
r square is equal, r2 square is equal to r square plus a square minus 2ra cos theta minus cos theta, minus into minus plus. So r2 square is equal to r square plus a square plus 2ra cos theta. So now the next step is r2 square is equal to r square. Remove the r square term from this equation. Already நம்ம அந்த ஸ்டெப் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சேம் ஸ்டெப் ரிப்பீட்டட். r ஸ்கொயர் ரிமூவ் பண்ணனா 1 plus a square divided by r square plus 2a cos theta divided by r. Here the point p, here this is the point p, away from further increases the distance, that means away from the midpoint o. So r is greater than a. That is why the a square divided by r square term neglected from this equation. The next step is r2 square is equal to r square into 1 plus 2a cos theta divided by r. The next step, r2 is equal to, here the square term goes to right hand side. What happened? The square and the square root cancel to each other. So r2 is equal to this square cancel. So r into 1 plus 2a cos theta divided by r, the whole power 1 by 2. Whole power 1 by 2. Now reciprocal of this term, what happens? 1 by r2 is equal to 1 by r1. The term will be changed. Here reciprocal of this term 1 by r2 is equal to 1 by r 1 plus 2a cos theta divided by r into minus 1 by 2. Then according to the binomial theorem, 1 minus ns, the formula is already I told the formula for the binomial theorem. According to the theorem, applied this step, a similar step, 1 by r2 is equal to 1 by r into 1 plus n value is minus 1 by 2, then 2a cos theta divided by r, 2 cancel, minus into plus minus. So 1 by r2 is equal to 1 by r into 1 minus a cos theta divided by r, because minus into plus is minus. The next step, substituting this value, equation 3 and equation 2 in equation 1. This is the equation number 1. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into 1 by r1 minus 1 by r2. So what is the value of 1 by r1? This is the value of 1 by r1. 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 plus a cos theta divided by r. Substituting this value, we get 1 by r plus 1 plus a cos theta divided by r minus 1 into 1 minus a cos theta divided by r is nothing but equation number 3. Substituting 1 by r into 1 minus a cos theta divided by r. The next step from your textbook, next step is adding this to equation. We get here 1 by r is the constant term, remove from the common term, remove from this equation. So 1 by r is equal into 1 plus a cos theta divided by r minus 1, minus sign உள்ள மல்டிபிள் பண்ண வரும், plus 1 என்றது minus 1 ஆயிடும், minus into minus plus. So minus 1 plus 2a cos theta divided by r. Here this is a cos theta divided by r, another one term a cos theta, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 2a cos theta divided by r. This plus 1 and minus term cancel to each other, ரெண்டு என்ன ஆயிடும், cancel ஆயிடும். The remaining term, next step is v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, இங்க ஒரு r இருக்கு, வெளியில ஒரு r, இங்க ஒரு காமனா r வெளிய எடுத்தோம்னா r ஸ்கொயர் ஆயிடும். So r into r, r ஸ்கொயர் 2qa cos theta, இங்க ஏன்னா 2 டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால 2a cos theta, வெளியில ஒரு q இருக்கு. So 2aq cos theta divided by r square. So already we know that formula for the dipole moment, electric dipole moment, p is equal to 2qa. Here this term q, 2qa என்ற term என்ன எழுதலாம் நம்ம, electric dipole. So electric dipole moment ன்னு எழுதுனால p ன்னு replace பண்ணலாம். So 2qa term is replaced as the p. So v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p into cos theta divided by r square. Now the equation we can write p cos theta become vector notation. How will you write the vector notation? P vector dot r vector, r cap, where r cap is the unit vector from the point O to point P. Hence the electric potential at a point P due to an electric dipole is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P vector dot r cap divided by r square. So இது எப்படி எழுதலாம், இந்த P cos theta divided by r square vector notation எழுதணும்னா P vector dot r cap, P cos theta can be written as P vector dot r cap. So P cos theta term replace பண்ணோம்னா P vector dot r cap divided by r square.
Here R is greater than A என்ற termல நம்ம பார்ப்போம். Equation 1.38 valid for distance very large compared to size of the dipole. இந்த equation எதுக்கானது? அந்த point P என்றது very large distanceல இருக்கும்போது அதனுடைய size என்னது? Size வந்து very large. அதை கம்பேர் பண்ணது this is the equation. But for the point dipole the equation 1.3 is valid for any distance. இந்த இது வந்துட்டு any distance க்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Then the special case is very important case. Please note it down because so many absurdity type question asked from this special case. Please note it down, children. Case number 1. If suppose the point P here, this point P which is placed on the axial line on the right hand side, one side. So the theta value is equal to 0. Theta value is equal to 0. So first case says if the point P lies on the axial line of the dipole on the side of plus q, then theta is equal to 0. Then the electric potential becomes, inge naanga substitute pandrom, cos 0 degree value enna? What is the value of cos 0 degree? Cos 0 degree value is 1. So the equation becomes, this equation becomes, electric potential equation becomes V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P divided by R square, because cos 0 degree becomes 1. So that is why 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. The second case, if suppose point P, this point P placed in this place on a minus q charged place, point P placed in the minus q charged place means the theta value is 180 degree, because inga B la start ஆகி plus q la minus q la inga place பண்ணனா theta value is equal to 180 degree ஆகும். So cos 180 degree, what is the value of cos 180 degree? Cos 180 degree is nothing but minus 1. So the equation becomes now I know minus 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. Case number 3, if suppose the point which is placed in the equatorial line, இப்படி place பண்ணிருக்கோம், இந்த point நேரா இப்படி place பண்ணிருக்கோம், theta value is equal to 90 degree. What is the value of cos 90 degree? Cos 90 degree value is 0 na, cos 90 degree is 0 achana 0 into anything 0. So electrostatic potential value is equal to V is equal to 0. So this is very important 5 more question, children. Once again repeat, electrostatic potential at a point due to an electric dipole. The next very interesting and important 2 more topic is equipotential surface. Equipotential surface, very easiest topic. All the points in the surface of the sphere are at the same potential. So let me consider the point Q, charge Q என்ற ஒரு சார்ஜ் கம்பேர் பண்ணிட்டு அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் R பிளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ் all the points from the Q is the same distanceல same sphereல இருந்து ஒரு sphereல same distanceல எல்லா பாயிண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணா all points in the surface of the sphere are at the same potential, ஒரே பொட்டன்ஷியல்ல தான் இருக்கும். So this is the definition of equipotential surface. This is important 2 more questions, children. Please note it down. An equipotential surface is a surface on which all the points are at the same electric potential. An equipotential surface is a surface on which all the points are at the same electric potential. இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பாயிண்ட் எல்லா பாயிண்ட்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால இதனுடைய பொட்டன்ஷியலும் எப்படி இருக்கும்னா இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். சோ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸோட பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். சோ an equipotential surface is a surface on which all the points are at the same electric potential. So this is the important 2 more question. From this topic we have to know about the properties of this equipotential surface. So this is also very important absurdity type question topic as well as the 2 more topics, children. Please note it down. Point number 1, properties of the equipotential surface. The work done to move a charge Q or between any 2 point A and B. இப்போ A and B இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிருக்கு அப்படினா அங்க ஒரு வர்க் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். So W is equal to, what is the formula? Q into B. Here B is changes of V from the B to A என்றதுனால VB minus A to B என்றதுனால VB minus higher level என்னது B, lower level என்ன A. So VB minus VA. So W is equal to Q into VB minus VA. அதாவது
பாயிண்ட் சார்ஜ் ஏல இருந்து பிக்கு மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா மூவ் ஆன உடனே மூவ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ஒர்க் டன். அந்த பாசிட்டிவ் அந்த சார்ஜை நம்ம ஏல இருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ண வச்சிருக்கோம், அதுதான் ஒர்க் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப Q இன்ட்டு எதனால ஒர்க் நடந்தது, பொட்டன்ஷியல்ல டிஃபரெண்ட் இருந்தா தான் சார்ஜ் மூவ் ஃப்ரம் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோ பொட்டன்ஷியல். இப்பதான் லாஸ்ட் டாபிக்ல பார்த்தோம். சோ ஹை பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோ பொட்டன்ஷியல், இல்லன்னா லோ பொட்டன்ஷியல் இருந்து ஹை பொட்டன்ஷியலையும் சார்ஜ் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். So moving நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா potential differenceனால. So that is why the work done W is equal to Q into VB minus VA. So if the point A and B lie on the same equipotential surface, இது ரெண்டுமே சேம் equipotential இருந்ததுன்னு வைங்களேன். இப்போ டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா equipotential is different for A and B point, equation becomes W is equal to Q into VB minus VA. If suppose the point A and point B lies on the equipotential surface, means work done is 0 because ரெண்டுத்துலயுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா equipotential surface VA is equal to VB, the equation becomes work done is equal to 0. அந்த இடத்துல work நடக்காது. Then second important properties of equipotential surface is the electric field is normal to an equipotential surface. Electric field என்றது இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல்னா பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இங்க பாருங்க, இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எல்லா லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் ஃபோர்ஸும் பர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கணும். தட் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நார்மல் டு an equipotential surface. அப்படி இருந்தா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எஃபெக்ட் கிடைக்கும். If it is not normal, then that is a component of the field parallel to the surface. The work must be done to move a charge between the 2 points on the same surface. This is a contradiction. அது மூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை, பிகாஸ் ஃபீல்டுக்கு பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும்னா மூவ்மெண்ட் நடக்கும். அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. therefore the electric field must always be normal to equipotential surface. அதனால எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்பவுமே நார்மலா தான் இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் மூவ் பண்ற டைரக்ஷனுக்கு பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கணும். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் properties of equipotential surface. This is also very important objective type topic as well as the 2 mark topic, children. The next important topic is relation between the electric field and the electric potential. Electric field அப்படின்னா ஒர்க் நடக்குது, யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணி வச்சுன்னா ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது. அந்த ஒர்க் டன் நடக்கிறதுக்கு என்னன்னா ஒர்க் டன் ஆல்ரெடி ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ். Here force is represent electric field, so work minus E into dx ன்னு represent பண்ணலாம். So if charge move from one place to another place na, that is due to the electric field, that is the force க்கு against the charge move ஆகும். So work done dW is equal to minus E into dx. dx distance க்கு மூவ் ஆயிருக்கு. minus sign implies the work is done against the electric field. இந்த minus sign எதை indicate பண்ணுது, against the electric field. So this work done is equal to the electric potential difference. Therefore the equation becomes written as dW is equal to dV. That is the changes of potential, difference in potential than difference of work. So dV is equal to minus E into dx. In the formula dW replace பண்ண dV value. dV is equal to minus E into dx. rearrange பண்ணுங்க further, minus sign இங்க வந்து dx left hand side move பண்ணிச்சுனா equation becomes E is equal to minus of dV by dx. Now the electric field is negative gradient. Electric field எப்பவுமே என்னன்னா negative gradient of the electric potential. Vector formula இந்த ஸ்டெப் எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க, E vector is equal to minus of dou V divided by dou x into I cap plus dou V divided by dou z dou y into j cap plus dou V divided by dou z into k cap. So சார்ஜ் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும்னா x ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆகலாம், y ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்ணலாம், z ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்ணலாம். எப்படி இருந்தாலும் சரி சார்ஜ் மூவிங் என்றது against the electric field. So electric potential is always against the electric field. So இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா பர்பெண்டிகுலர் நார்மல் டைரக்ஷன்ல தான் இந்த சர்ஃபேஸ்ல ஈக்குவலா இருக்கிற சர்ஃபேஸ்ல நார்மல் டைரக்ஷன்ல தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பாஸ் ஆகும்ன்றது. This is one diagram, very important diagram. So relationship between electric field and the electric potential topic also important objective type topic as well as the 2 mark problem topic, children. 2 mark and 3 mark topic, children. Please note it down, relation between electric field and the electric potential. The next class we discuss about the electrostatic potential energy for collections of point charge. So if suppose more number of charge placed, means
electrostatic potential energy for collections of point charges. எவ்வளவு electrostatic potential இருக்கும்? V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 divided by R1. Only one charge. ஒரே ஒரு சார்ஜுக்கு electrostatic electric potential நம்ம find out பண்ணணும். இதுவே number of charge இருந்துச்சுன்னா electrostatic potential and collections of point charge na W is equal to QTB. So QTB in substitute பண்ண V னுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா U is equal to Q into V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R. அப்போ collections of charge na Q1 Q2 Q3. 3 charges உடைய electric potential electrostatic potential energy எப்படி இருக்கும்னா U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 plus 1 Q1 Q3 divided by R13 Q2 Q3 divided by R23 in the equation. For the next class, detailedly we discuss about this electrostatic potential energy for collections of point charge children. Thank you very much. Thank you very much for your cooperation.